पेंडू ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਾਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇੰਡੀਆ। 1914 ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਦਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਗਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਅਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਗਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਦਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? मैं जी हिस्टोरियन मैं पिछले 10 साल से मैं आई बिन टीचिंग हिस्ट्री एट लम्स यूनिवर्सिटी। ते मेरा ख़ानदान भी मेरे मामे ते चाचे ये लेफ्टिस्ट तहरीक नाल जुड़े सी और ये 60s की गल है। और बचपन से ही मेरा एक इंटरेस्ट सी एक तरह से इन द मूवमेंट। And when I was doing my PhD in the UK, so I became very interested and I became very obsessed even with these figures. मेरे लिए ये बड़ी ये फैंटेसी की कहानियाँ थी। ते एक इनकलाबी अगर तो जो अर्जेंटीना रेंज पर अगर एरिया है और अर्जेंटीना से फिर मॉस्को चला जाता है और है ये अमृतसर या जलंधर का, तो ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक बेसिकली स्टोरी थी। मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक दास्तान सी। और and I just started recounting these details in my book, and that's where this project began. And I became interested
in tracing basically this story of migration. तो पंजाब तो शुरू होती है और तो फिर अमेरिका ते साउथ ईस्ट एशिया ते जापान और ये जगह जगह ये माइग्रेशन होती है और वहाँ वहाँ ये बेसिकली इनकलाबी ते मतलब कि बेसिकली देशभक्त एक तरह से सेल बनते हैं और वहाँ से फिर ये तहरीक जो है जन्म लेती है. And that's where I started to trace the story onwards. And my book then covers the period from the beginning of the communist movement in India and ends up in just after partition. So that was my interest. ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨੈਕਡੋਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ बिल्कुल ते एक जरा जो ये सोर्सेज का सेट है ये तहरीक का खुद है यानी गदर के न्यूज़पेपर्स गदरी न्यूज़लेटर्स गदरी पीरियोडिकल्स एंड ऑफ कोर्स गदरी ये आप बीतियां नहीं यानी कि ऑटोबायोग्राफीज मेमोइर्स एंड सो ऑन and I was also lucky that I consulted interviews of Ghadri Babas that Son Singh Bakna ji, Son Singh Josh ji, or and other basically figures who gave the interviews in the 60s and 70s. I was very lucky to access them. But in addition, मेरे ख्याल में the best source that I actually benefited from were police records. And I say this why because in basically in Calabria no एक तरह से इतनी इन पे surveillance थी और इतने इस पे इनके लिए espionage resources were basically dedicated to tracing them that the imperial intelligence and police forces compiled extensive dossiers on these individuals and I was astonished by just how well documented these lives were. And so my first challenge was to read these very same sources in which these revolutionaries were presented as basically Bagis, as basically Deshtrohis, as Ghaddars, as basically traitors. My first challenge was to read them differently. And so my book then uses a variety of sources, not just from the police and the intelligence, colonial intelligence records, but also from the books and newspapers that these inqilabis basically authored themselves. कौन रेवोल्यूशनरी ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਦਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ that's the most fascinating story ये जनाब ये पूरी दुनिया तो पहले के फैले ये पूरा नेटवर्क ये गदरी नेटवर्क जो है it extended from the United States to East Africa to basically Southeast Asia to even to China. There were a few like small cells in China as well, in Shanghai jidhar basically पंजाबी वीर मतलब के बसने तो उसे एक तरह से वहाँ पे एक गदरी नेटवर्क मतलब के एग्जिस्ट करता था all in Argentina as well wherever there were Punjabi basically diasporic networks diasporic settlements वहाँ एक तरह से गदर पर्चा भी डिस्ट्रीब्यूट होता था and there were गदरी cells मगर ये after the failure of the first Ghadar in 1914 after which many of these famous revolutionaries like Kartar Singh Sarawa ji and other figures were hanged in Lahore. उसके बाद एक तरह से ये movement जो है थोड़ी सी दब जाती है but after the 1917 Bolshevik revolution उसके बाद तुसी समझो कि एक तरह से एक नई बेसिकली जिंदगी एक ऐसे कि नया एक तरह से एक लीज ऑफ लाइफ मिलती है टू दिस मूवमेंट and this is not just the only movement because the Bolshevik revolution meant a lot to anti-colonial liberation struggles around the world और उसकी जो सादी और बुनियादी वजह है वो है कि
Vladimir Lenin, at the very inception of the revolution, he makes a commitment to support anti-colonial liberation struggles around the world. और उसके पीछे बड़ा एक सिंपल सोच और सिंपल थ्योरी थी, और वो ये है कि the struggle against capitalism is linked to the struggle against colonialism. One could not basically struggle against British imperialism British capitalism and overthrow British capitalism without also overthrowing British imperialism. And so Vladimir Lenin and other Bolsheviks, they make a commitment to other anti-colonial liberation struggles. And this is why the Ghadris also become very interested in this project. Or 1917 से ही they start basically reaching out to and other Indian revolutionary networks as well. यानी कि हिंदुस्तान से बाहर भी जो थे, there were other Indian diasporic networks and revolutionary cells. Berlin Dej, Virendra Chattopathy, or there were also the Mahajan movement. वो भी जो थे बड़े interested थे इसमें. And so the Ghadris then they sent a delegation to the Soviet Union. And the first two people who go to the Soviet Union from the United States, Punjabi son, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੀ. And they are the first basically Ghadri deputation to go to the Soviet Union. They reached the Soviet Union in the 1920s. And wahan pe they spent some time. Santosh Singh also was trained in Moscow. और वहां से फिर ये हिंदुस्तान ये आते हैं. But so in that sense, the Bolshevik Revolution it gave a new lease of life to revolutionary networks, not just in India but across the world, and the Ghadar movement was very much a part of it. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣ, ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਜਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਮੈਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਫਰੀडम फाइटर ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਧੂਤ. ਵਾਓ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੇ. ਤੇ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. He is one of my most favorite characters, और आपने बिल्कुल सही एक तरह से you're absolutely right. यानी कि मैं हैरान होता कभी कभी कि why isn't there some kind of a film or a Netflix series on these revolutionaries, because इनकी जर्नीज, इनकी सियासत, इनकी political life, it is just so extraordinary. And Naina Singh Dhoot is one of those people. And I start Naina Singh Dhoot's basic story from Argentina, where he was working near the city of Rosario. इनका जन्म बल्कि पंजाब के एज हुआ, and then when he basically came of age, जवानी age, मतलब he first went to Singapore, Southeast Asia, इधर उधर काम किया, and then eventually he finds work in Argentina, जो उस वेले बड़ी आम सी बात थी in that sense. So and it's in Argentina actually that Ratan Singh, he at that time was an emissary of the other party. तो वो Argentina आते हैं. And he recruits basically Naina Singh Dhoot and other basically Punjabi workers who were working at the time, and then from Argentina, they all head off to Moscow, and they head off to Moscow from Germany and they're on, and it's in Moscow where late 1920s the Gulf, and it's in the late 1920s where Naina Singh Dhoot and other people they learn their revolution, and they enroll in basically universities in Moscow. They also get military training,
And after being trained as revolutionaries in the 1930s, early 1930s in Naina Singh and other comrades, they then come back to India or in the sense that then they set up like revolutionary cells and they deepen the network or so inke aane se, the movement was in some ways kept alive through the constant kind of like movement of Yeah. very Inqilabis who then moved to Moscow and then came into India and worked in the Punjab. And that's why and I still remember the first time when I read Naina Singh Dood's autobiography, I was stunned, and I was like, okay, what a life! I mean, what a life of not just political, basically commitment, but also adventure. Also, a life that was committed to revolution. और कभी कभी मैंने अफसोस भी होता है कि मैंने लगता है कि मैं in that sense I could not do justice to these lives. मैंने कभी कभार ऐ भी लगता कि that these stories are better told in the form of a novel. बिल्कुल कि ये इतिहास की किताब नहीं चाहिए in that sense. ਕਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਾਵਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ Oh, ऐसा ही है. And I think the novel is best suited, for the story. And I came across a few, and I thought, okay, maybe that's the best way to tell the story. ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਸਕੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਬਹੁਤ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦਾਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ये बड़ी बदकिस्मती है जी कि दोनों पंजाब को एक तरह से एक इरेजर है रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री का ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ there is very little memory of basically ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀ and other basically ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ and so on so and the same goes for the other side of the Punjab कि एक साड़ी एक जो joint एक सांझी एक revolutionary history है उसकी memory एक तरह से that is being lost so ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ the only revolutionary who still remembered in vivid detail is Bhagat Singh, the Sukhdev, the Rajguru. But other than that, I mean, there's very little memory of these other figures. And like I said, so Dada Mir Haidar Khan ji, he is obviously well remembered in our part of the Punjab. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and in 1914 he's in Bombay he runs away from home and ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਨ so he runs away from home and in 1914 he then finds himself in Bombay and then he finds work on a shipping vessel for the next 5 years for the next 4-5 years he then travels the world as basically a worker on shipping vessels one shipping vessel after another shipping vessel and after the war he then basically abandons his work and just like travels around the United States looking for work and there's a fascinating story there and in 1925 ye fir Detroit age matlab he's working as an auto worker and there he joins the Communist Party of the United States and the Communist Party of the United States they send him Dada Mir Haidar Khan and other Ghadri basically revolutionaries they send them to Moscow again and Dada speaks very fondly actually of his Punjabi basically comrades and they study together in Moscow and after again that period of training then he comes back to India और यहाँ पे काम करते हैं and he much like other Ghadri and basically Kirti basically comrades ये हमेशा ये पुलिस की नजर ते पुलिस की पकड़ मतलब के ये रहते हैं so in that sense he spends a lot of time in prison as well Madras से लेकर पंजाब तक काम करते हैं sometimes he's caught up by the police and the reason why I was interested in his story was that after basically partition Dada Mir Haidar Khan is arrested again and he's arrested repeatedly
और ये दोनों देशां एक तरह से हुआ है कि जो बेसिकली कॉमरेड जो तमाम कॉमरेड थे एक तरह से who dedicated their lives to revolution and independence for India, उन्होंने फिर एक तरह से रियासत जो है वो उनको फिर से एक तरह से कुचलती है और उनको फिर से एक तरह से इम्प्रिजन करना, उनके मुकदमे एक तरह से वो लगाना. And India, in that sense, is still better in terms of its revolutionary kind of politics than Pakistan after partition. But in Pakistan, Dada Veer Haider Khan ji, he spent roughly nearly 2 decades in either house arrest or nazarbandi या मतलब के actual jail age. And it's only in the 1980s actually that Dada got permission to travel to India. Which is where he met his basically old comrades. As one of his old comrades who he was meeting after partition was Hari Kishan Singh Sottili, the Secretary General of the Communist Party of India. And again, वहाँ पे दादा का बहुत ही बड़ा एक तरह से इस्तेमाल होता है. So yeah, that's the story of Dada Sahab. And again, जो आपने शुरू में बात की कि why he is not remembered in Indian Punjab. It's the same reason why Swarn Singh Josh and Ratan Singh and Santosh Singh and Kartar Singh Suraba and basically Chen Singh Chen and Naina Singh Dood are not remembered in our parliament. Or one of the hope, my hope in writing this book is that memory is that वो सांझी memory जो साडी सांझी memory वो एक तरह से फिर से एक तरह से आबाद हो, rekindle हो कि हम जो हैं एक दूसरे के जो हम सबके बेसिकली हीरो हैं, रेवोल्यूशनरी हीरो, उनके बारे में फिर से एक तरह से जानकारी हमारी हो. सो दैट्स वन ऑफ माय होप्स इन दिस बुक. चलो मैं थोड़ा लालची हो रहा, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ. And yes, and sometimes the same the two intelligence reports, एक intelligence report कहती है कि ठीक है रतन सिंह अभी उसकी साइटिंग हुई है यानी कि बर्लिन देश, तो दूसरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि उसी वेले कि रतन सिंह जो है वो अर्जेंटीना देश है. So he is this almost this paranormal figure, this phantasmic figure कि एक colonial fantasy का भी उसमें एक असर है कि जिथे देखो रतन सिंह का बाद है. ठीक है, रतन सिंह जो है वो दुनिया भर जो है वो basically is traveling, he's basically collecting funds for Hadar, he's recruiting more people for Hadar, he's recruiting people to go to basically Moscow, and in that sense Ratan Singh becomes this almost this extraordinary figure. और रतन सिंह के कई नाम ही ने कि he goes by many names, and all those names that come up and they're not really sure कि अच्छा इसमें से रतन सिंह कौन है, जो भी है, and but his life is perhaps the most extraordinary, and the one thing that we can say for sure is that he is a key cadre of the Hadar network, and part of his basically mission is to basically travel to various Punjabi settlements around the world, और यहाँ जाके in that sense he raises funds, he basically distributes the Hadar, and he recruits more people who can join the revolutionary movement and then go on to Moscow, and then from Moscow back to India and the Punjab. पंजाब देश मतलब कि इन्हां दी एंट्री ज़ाहिर बात है बड़ी मुश्किल. He still manages to smuggle himself twice or thrice, as far as I can trace, into the Punjab. We don't really know how many times he manages to smuggle himself in and out. But in a way, Ratan Singh is that messenger. He is that global, recruiter who travels across basically borders with much, kind of secrecy and so on. And in that sense, मैं फिर से ये अर्ज करना चाहना कि Ratan Singh and other people, I mean, there should be, movies after this person. I mean, he's just an amazing figure. ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਾਂ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ ਮੇਨਲੀ ਜਿੱਥੇ
ਈਸਟਰਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ এনवायरमेंट ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ? ऐसा institution जी it's very difficult to find something similar like it. It's one of its kind in the 20th century. In the now Communist University of the Toilers of the East Sea, it went by the name of Kutwa as well. And KUTV is basically initials there. And after the 1960s, it was renamed as the Patrice Lumumba University. But this university is founded in the 1920s. 1920 में एक तरह से बन जाती है. And this university was part of many other institutions in Moscow across the Soviet Union. जिथे ये training होती basically of revolutionaries from around the world, not just India. तो चाइना के बड़े revolutionaries आते थे, for example, to learn revolutionary theory and revolutionary war and revolutionary guerrilla tactics in the Soviet Union. And the same is true for basically Punjabi and other Indian revolutionaries. And many of them are sent to the are sent to the Communist University of the Toilers of the East. Radha Miri Haider Khan, यहीं से पढ़े थे. Naina Singh Tucci, again he basically passed through the Communist University of the Toilers of the East. And other Ghadri, Santokh Singh himself, also was enrolled in the university. And there used to be, it's an extraordinary site. So because in this university, it's not just like Indian comrades who are studying, but the comrades from across especially the colonized world. फिर मतलब जो आज जो वियतनाम है, मतलब आज जो मलेशिया है, आज जो अदर जो कॉलोनी, जो फॉर्मर कॉलोनीज हैं नॉर्थ अफ्रीका वगैरह में, they all study together. Turkey and other places, ये सारे जो है इसी यूनिवर्सिटी देश वाले के एक तरह से they study. And also they are African Americans from the United States, and so it's a very cosmopolitan and a very diverse student body. और इथे कोई 2 से 3 साल ये बल्कि ट्रेनिंग होती थी. And that training involved not just revolutionary theory but also history, geography, political science. They also learned Russian. All of them became very fluent in Russian. And part of their studies then involved basically learning military techniques, military training, small arms fire, guerrilla tactics, and of course learning how to respond to torture and interrogation. Every the training and that's and all of that was basically a way of basically making a revolutionary of the world. Another project, tamam sathiyon da project. It wasn't just a project for their own countries. It was a global project. This is why they were studying together. I mean, revolution was not a revolution if it just happened within your own basic territory, within your own country. ये बड़ा एक romantic वक्त थी, ये utopian वक्त थी. In that sense, the imagination was global. कि अगर तो इंडिया देश अगर इंकलाबी तहरीक है, that इंकलाबी तहरीक will not be restricted to India alone. That इंकलाबी तहरीक had its sights on basically global revolution. And so revolution का मकसद यही था कि revolution जो है travel करेगा. And in that sense, they were not just Indian revolutionaries. I would say they were also global revolutionaries. तो आपका काम जो है, आप चाहे से ईस्ट अफ्रीका में हो, शंघाई में हो, आपका काम उसी डेडिकेशन से, उसी कमिटमेंट से basically हो सकता है. Because again, the target was basically global revolution and not just Indian revolution. And so that sense, the Communist University of the Toilers of the East was this training institution for all revolutionaries who came from outside of Europe, and all of the people that I focus on in my book, they speak about it with much fondness. It was maybe one of the best moments of their lives, and so Moscow was a place of not just basically training and education, but Moscow was also a city of romance and wonder. And basically and dreams about a new future. ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ
ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। that's right ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਚਲੋ ਰਹਿ ਰਹੇ so and there yes one finds accounts of that and but there was one thing that the colonial report could not capture, I feel. And what the colonial report could not capture or understand was romance and basically dreams. And part of what I became obsessed with in my book was basically the power of the dream. Yes, they were dreamers, and I mean that in the best possible way. Yeah, dream not in the sense of fantasy, but dream in terms of a conviction. Or conviction क्या है कि यार दुनिया तब्दील हो, right? That this world can be made better, right? And that's a dream that many of us also have even now. Yeah. And these people had this burning desire, this burning dream of creating a better world, right? Of creating a new future. And that was something that I feel that colonial, reports could not quite understand. They could not quite imagine if someone would have such a dream and be driven to such lengths that they would leave, their homes in Punjab or Argentina or California, wherever, and travel in search of revolution. So yes, which is why in the colonial report, in the police report, यहाँ पे होता है, it's true that यहाँ पे reports आते हैं कि लोग बड़े miserable हैं, ये है वो है, which may also have been true to some extent, but like I said, it does not truly, to my mind, capture the power of the imagination, the power of the dream. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ CPI ਬਣਦੀ ਆ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਵੇ ਤੇ CPI ਵਿਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਆ। ऐसा ही है। And so the Kirti party, so if there's something that one can say of the left, left age, like a factionalism has been from the very first day. And so this factionalism was also between the Kirti party and the CPI. And you're right, Kirti party by and large was its other obviously English kind of like name was Workers and Peasants Party. And there were many other workers and peasants parties across India. And they existed. Why? Because the CPI, for much of its existence, was banned across British India. It's only in 1941-42 that the ban on the CPI is lifted. Also pehle, more or less, I mean, with a few exceptions, for some year or two, the CPI was more or less banned. And there, of course, workers and peasants party like the Kirti party effectively became fronts for the CPI, except उसी ठीक एक तरह से हो in the sense that there is the Kirti retains a separate existence from the All India CPI. That's true. And what made the Kirti special was that it had direct relations and direct contacts with the Communist International, with the Comintern. Which was unlike anywhere else. So if the CPI had its direct contacts with the Comintern, the Communist International, which was a body of communist parties from across the world headquartered in Moscow, then the Kirti party also had its independent contacts, and the Kirti party in that sense was part of the Ghadri network as well. So there's a Ghadri, Kirti and Communist International nexus that's operating in the 1920s, 30s and early 1940s. And it's only after basically the ban on the CPI is lifted that the Kirti the Kirti party then allies itself with the CPI. Or uske baad bhi, there are tensions between the CPI, basically comrades, and Kirti comrades. And sometimes, there are disagreements over policy. But also, ek bade mashhoor inqilabi san, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਸੀ, and he summed up the difference between the CPI and the Kirti very well, and he said that ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ
That's and what he went to say was कि effectively कि असी मतलब कि ज़्यादा मतलब कि धरती नाल जुड़े हैं ग्राउंड ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ elite ground नाल बिल्कुल that we are more immersed in our culture, in our traditions, and basically in the Punjabi landscape. The CPI, the सारे comrades, they were mostly basically bookish. ये बस theory में basically अपने आप को basically करते रहते थे. And so तो for Bhagat Singh Dilga, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी और CPI नु सियासत. So that was how he summed up the difference between the KT and the CPI. ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਬਣ ਸਕੋ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ये जी बड़ा ये चंगा क्वेश्चन है जी कि इन द सेंस के बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ कि इन द सेंस के what are the reasons that explain why so many Jat Sikhs in particular joined the movement. And so one explanation which you already have given is that there is some alignment between say Sikhi and the principles of communist politics as they emerged in the 1920s and 1930s. और इसकी एक मिसाल, for example, one example that I can think of immediately is Baba Santokh Singh when he first establishes the Kirti, the paper. तो मतलब के कीर्ति देश in the sense के the verses from the Guru Granth Sahib, and उस वेले in political meetings, in political rallies, ये बड़ी आम सी बात थी in the sense that that speaker saying that Baba Guru Nanak Sahib ji was the first communist. This was a very common basically refrain. But the same thing also happened. ਬਰਕਤੁल्लाह ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਕਤੁल्लाह ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ exactly and the same connections are being made by Muslim comrades and so on. So Musliman की सन in the sense के Musliman, Hindu, Sikh all were part in that sense of the movement. But yes, it's true that in the Kirti Kisan movement specifically, in the other networks specifically, there is a majority, there's a predominance of people of Sikh Jats, but also I think that one reason for that is basically district and location, and one can trace revolutionary politics through migration as well. So, for example, many of the comrades that I look at, they come from Central Punjab. ये जो अभी districts हैं in West Amritsar, Jalandhar, Hoshiarpur, Gurdaspur, and so on. So this basically tracks, right? And of course, Lahore division, wild art. These are mostly the tracks where basically these revolutionary networks, emerged from and came from. And part of the reason is basically migration and diaspora networks. And so there was a chain, if you will. Right? कि यहाँ से चाचा गया, भाई गया, बेटा गया, and so on. उस तरह से migration वगैरह established होती थी. And again, these, many of these people, they came back radicalized with revolutionary ideas, और यहाँ पे आके they joined the movement. So for example, I mean, you don't find that many, for example, let's say, Sikhs from what is now Rawalpindi or Jhelum. Or Attak, being part of the movement. So I think the reasons for that are not necessarily religious, although religion was a very important part of it. But I think the reasons for that are basically caste and migration and mobility networks that were then tied to specific districts. And so, for example, caste is a big question in this. So there are very few, for example, Mazhabi Sikhs.
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵਜੂਦ ਹੈ ਹੀ, and of course other ਉਸ yardsticks. ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 30s ਦੀ 40s ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਸੈਂਸ 'ਚ? So that's a difficult question, Abhi, because I mean, in their tracks, जो वो उनके किताबों में, उनके अखबारों में, in their political rallies, they speak out against caste oppression, against untouchability. But whether Dalits were a part of the movement, no. Effectively, the Kirti party and the Kisan basically movement, by and large, is a movement of small, basically zamindara mostly, right? Small land holdings ke malik, and much of the politics is oriented around that, and caste in that sense is secondary to their concerns, but do they speak out against caste oppression, against basically untouchability? 100% yes. And it's only later actually, and this is true across India in many ways, that it's only later that caste becomes a central issue for the left. And there's more inclusion of basically of Dalit basically comrades, of Adivasi comrades, but that's a later story. Magar is wele it's mostly a movement in which there is a predominance of like Sikh, Jats, and lower castes in that sense are not really a part of the movement in a big way. Yeah, but I think that is accurate to say. Yes. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ? बहुत ही difficult time. It was a very difficult time. You're right in the sense that. So that's the problem is कि पूरी जिंदगी यानी कि one has struggled against the British Empire. मारे खाई, जेल देखी, नजरबंद हुए, and so on, and suddenly now the question is, do we ally with the British Empire in its war effort or not? और उसकी वजह बड़ी सादी है, और सादी इसलिए क्योंकि after the Soviet Union is attacked, so before the Soviet Union is attacked, there was a simple position, and the simple position was that India shall not fight a war that is not its own. And in fact, before the Soviet invasion in 1941, in December of 1941, before the German invasion of the Soviet Union in the summer of 1941, a simple argument था that this is an imperialist war, and that was how the communists described the First World War until, of course, the Second World War, until, of course, the Soviet Union was invaded by Germany. उसके बाद, the question became a question of survival and existence. That if the Soviet Union was basically run over by Nazi Germany, then that would be the end of the global communist movement. And in that sense, the choice for the Communist Party was very simple. That now it's a question of our existence, and now we have to ally with the British war effort. Us vele Congress bhi was not obviously supporting the British war effort. Congress bhi, Congress ke tamam basically neta, they are in jail and so on, and the communists are in jail as well. And at that point, the decision is made by the CPI in consultation with the Communist International. The Communist International has ordered the for communist parties around the world to now support the war against Nazi Germany, and that meant that Indian comrades also had to support the war against
Nazi Germany, and they had to support the British, and then supported the British war effort. इस decision में बड़ी एक split थी, because I mean, अक्सर comrade, obviously they had suffered a lot at the hands of the colonial state, and it was a very difficult, basically, decision for them as well. And it was a difficult decision for daily politics as well. कि तुसी अगर मतलब कि अब जाओ और कहो कि नहीं जी अब सब अच्छा है अब जो है now we will fight with the British instead of fighting against the British. That is a very weak political position to maintain. And yet they did it. And as a result of and some actually कुछ जो है some comrades like Achar Singh Sheena ji, I mean they travel to Moscow. And they basically get their messages from they relay messages to the Communist International, वहाँ से messages लेके वापस भी आते हैं to the Punjab where Achar Singh Sheena is basically imprisoned, but my point is to say that after the Nazi invasion of the Soviet Union, there is no choice left for the communists, that they have to ally with the British war effort because the existence of communism is at stake. ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅਗੇਂਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੋਲੇ ਤਾਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ अल्टीमेटली वही हो जाता है ना। So to the किताबों और अखबारों की हद तक it made sense, right? But in political rallies and political meetings, so it was a very difficult balance to strike. कि नहीं जी खिलाफ तो अभी भी हैं, अभी भी struggle मतलब के our struggle is against British imperialism, but not now, not for the moment. Right now we actually ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਵਾਰ ਐਫਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ रोशन जी, for the Congress I have to say, for the Congress ये CPI the decision or the decision, this was a betrayal. And this was a betrayal against the nation. And after that, the Congress felt that they could not trust basically the communists. ये communists, के खिलाफ there was a propaganda in some ways campaign थी कि ये जो है they're not faithful to Bharat, they're not faithful to India, and instead they are faithful first and foremost to the Soviet Union. And for the Congress, this basically proved it. And so there was a heavy political price that the communists paid because of this decision. The Congress in that sense could not trust them again. ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ CPI, ਤੇ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? This was, I would say that this was the question that nearly broke the movement, the question of Pakistan. The CPI, after it decides to support the imperialist war effort, and after the Nazi invasion of the Soviet Union, the imperialist war then became the People's War. Yeah. And after they declared the People's War, then the CPI then also decides to support the Pakistan movement. This was a huge basically decision. और CPI they chief जो उनके जो thinker थी गंगाधर अधिकारी थी, he basically writes a treatise and in which he makes a detailed justification for why the Muslim demand for self-determination is correct and why the Communist Party should support it. But at the same time वो कहते हैं कि if
the Muslims have a right to a separate, basically state, a separate homeland, then every other nation in India also has a similar right. And the Sikhs were part of it. So right at the same time, when Adhikari, supports the Pakistan demand, he also writes after that another pamphlet in which he supports the Sikh demand or rather the Sikh claim for a separate, basically, state. And one reason for that is that in the Punjab, Kirti जो party सी उसकी सबसे बड़ी जो मुखालिफ थी, सबसे बड़ी opposition जो थी वो that was the Akali party led by Master Tara Singh. And so for Master Tara Singh and the Akalis, ये Kirti जो इनकलाबी सन, they were basically also traitors. They not said traitors थी, but also they were outside of Sikhi in many ways. So इनका बड़ा clear एक view था. So in that sense, the support for the Sikh homeland, and let me just clarify कि Sikh homeland की बात जो है पाकिस्तान के बाद ही शुरू होती है in one way, right? So after basically the Muslim League demands Pakistan, then the Akali party also says कि ठीक है असी भी फिर बल्कि खालिस्तान की डिमांड करिए. So if Muslims basically can have their own state, then why not the Sikhs? So that was basically the thinking behind that. And yes, the CPI was also, in theory at least, supporting that. But again, this was the issue on which many Kirti comrades, they broke away from the CPI because it was a very difficult basically argument to strike, especially in central Punjab, where basically in Sikh dominant areas they're supporting Pakistan. And to be clear, they support Pakistan not because they like the idea of separatism. They support the idea of Pakistan because they feel कि यार कि अगर इनकी ये बात अगर असी मान लें, so that could be one way of bringing basically Hindus, Muslims, and Sikhs together. So if everyone has their homeland, and उस वेले, the imagination that basically that these homelands will look like they do now with a very firm line between them. So उस तरह the imagination नहीं थी. It was basically ठीक है homeland है, and homeland could mean many different things, and this was a way in which basically we all could live happily, we all could coexist with each other. चूंकि CPI and Kirti in सबकी बहुत ही non-communal एक line थी, right? And if there were some people who were non-communal in that sense, जो इस तरह से Sikh, Hindu, Muslim को नहीं देखते थे, those were the comrades more than anyone else. And so so they feel they have to support Pakistan then to work amongst the Muslim masses and to bring together like Hindus, Muslims, and Sikhs and so on. But that's a very difficult political line to strike, as I said. And in political rallies and so on, जो 43, 44, 45 age होती हैं, then the Akalis especially, they almost politically wipe them out. Like there's very little basically understanding or tolerance for the CPI demand, and so many Kirti activists in that sense they find it very difficult to make that argument. And उस वक्त उस वेले in the elections of the SGPC, the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee, the communists are also like wiped out in the electoral results of the SPGC, and the Akalis in some ways take over. And so the Pakistan argument and the Pakistan movement then is something that really weakens the communist movement in the Punjab especially. But also, मैं ये भी कहना चाहना कि very few people know this, but the first Communist Party of Pakistan was founded and made by Teja Singh Swatantra in 1947, in early 1947. That when they saw basically कि अब तो बंद रही है, and Teja Singh Swatantra was basically part of the Kirti party which had broken away from the CPI. And he basically made the Pakistan Communist Party because again उस वेले भी, I mean, the imagination that इतनी बड़े मतलब के scale मतलब के तो एक तरह से migration होगी, this was also inconceivable कि अगर चलो
देश मतलब कि दो देश मतलब कि बनते भी हैं तो the imagination that we would be forced to leave our homes like that, that was still very difficult to basically imagine. So they basically thought कि हम तो इधर ही रहेंगे, we won't go anywhere, right? And we will be part of the Pakistan Communist Party. And so that's the tragedy of partition in that sense, because partition is not just a tragedy for us both, India and Pakistan, especially for the two Punjabs, but it's a tragedy for the left as well, and because it breaks apart the left. And सबसे रोशन जी मेरे लिए सबसे जो moving जो बात थी in that entire story, if I can mention that, तो मेरे लिए सबसे moving part ये थी कि how many comrades from both sides, Indian, Pakistan, and from all communities, Muslim, Hindu, and Sikh, how comrades basically they escorted minorities on both sides of the border. They basically played a very critical role in basically in stopping like mass killing and so on. और ऐसे आपको कहानियां बहुत मिलती हैं, and some comrades they basically वो शहीद भी हुए सब, they were killed because they came in the way and they came in the way of stopping attacks basically on minorities, and I found that very moving in that sense. इस वेले भी they were basically trying to bring people together in that sense. Gahal Singh Shajulwadi. Oh, ऐसा ही Shajulwadi, and he was burnt alive. And I owe this to there's someone who's my murshid, who's my guru. I deeply respect him. He's my teacher as well. His name is Amarjeet Chandan ji, जो like a poet हैं वो, and he lives in London. And much of the stories that I learned about the Kirti, about the Ghadris, were from him, because his father Gopal Singh Chandan ji was a Ghadri in Kenya. And Indian Punjab mein basically he was also part of the Naxal movement, Amarjeet Singh ji, and yeah, so और ये story जो है ये Gail Singh Shajulwadi की, this story was told to me by Amarjeet Chandan ji, and to me वो story moving इसलिए precisely इसलिए because the personal sacrifices that many of these revolutionaries made, कि यार के असी मतलब के भरा ने सदियां एक साथ मतलब के एक दूसरे नाल मतलब के गुजारियां ने, तो जो है बेसिकली ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਿ ਗੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, and that to me is also the story of the communist movement. And Darshan Singh Feruman was a member of the Kirti party. He was part of the left in the late 1920s, early 1930s. जो बड़ी कॉमन बात थी, कॉमन गल थी, in the sense that in the 1920s and 30s इतना ज़्यादा divide, there wasn't that much of a divide between Akali politics or basically religious politics and communist politics. And and Darshan Singh Feruman in that sense is part of both the Akali party and the Kirti party. And it's in the late 1930s and early 1940s when the divide becomes like greater. And Darshan Singh Feruman and other people then become part of the Akali party alone. And the Kirtis then become, in some ways, traitors to the faith and to the nation. And Darshan Singh Feruman is part of is of the Akali Sena. In fact, that's my next book. जो अगली किताब जो मेरी है, I'm looking at paramilitary violence. इस किताब में, I'm looking at the Akali Sena, I'm looking at the Muslim League National Guard, I'm looking at basically the RSS and their basically paramilitary formations, and I'm trying to understand partition violence through paramilitary mobilization and paramilitary organization. And yes, Gail Singh Shajulwadi in that sense was jo for what we know was killed by Akali Sena basically people.
in Amritsar. In fact, one story is कि हर मंदिर में उनको basically ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਪੂਲਰ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ we also have names we also have names of people who organized basically killing, mass killing, and this idea ke mob or there was some kind of disorganized violence, that is untrue. Much of partition violence sorry ye baat thodi si kisi aur taraf ja rahi hai but much of partition violence was basically organized, and it was organized by these paramilitary armies of the Muslim League, of the Akali Dal, of the RSS. And it is impossible to think of partition violence in that scale without the presence of these armies. Or it's no coincidence that in these armies they are actually active, not active but retired like servicemen. जो कि फौज मतलब कि they learned their basically obviously military training in the army. And they are basically applying, warfare tactics to a civilian population. And this is the only reason, and this is the only way in which basically millions of people could be evacuated and evicted within the space of a few months. Varna, it is impossible. One cannot do that without organization. So my next project, which I'm finishing now, is basically looking at paramilitary violence in partition and obviously after that. But one cannot understand partition violence without also looking at these armies. And these armies then also then attack communists. ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ आपका शुक्रिया आए बस मैं आई एम ऑल्सो अ बिट एम्बैरेस्ड वो इसलिए क्योंकि my Punjabi एक तो is not that great but I'm also used to speaking about my book in English और ये so that's my fault and I'm sorry about that नहीं makes perfect sense ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ आपके बल्कि ਤੁਹਾਡੇ तमाम सुनने वालियां ਨੂੰ मेरी तरफ से सत श्री अकाल नमस्कार ਤੇ सलाम and I'm really delighted and grateful that you invited me and ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ and yeah I look forward to following your work ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪਾਸਟਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕਲਮ ਚੱਕਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ